Okay, last class continuations. The last class come across the following the parts in the respiratory system and external nostrils, internal nostrils, nasal chamber, next nasopharynx, the pharynx part and larynx. Next coming the trachea. Next part in the coming to the trachea part. Trachea. The sixth part, the trachea. So trachea is the behind the larynx. Trachea is the behind the larynx. Behind the larynx, the windpipe. 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 Trachea extend to the thoracic cavity. Trachea extend the thoracic cavity through the neck part. Trachea is the larynx behind the pharynx part. The larynx behind the trachea. Trachea extend up to the thoracic part through the neck part. And trachea is the long. Trachea is the long and windpipe. The trachea inside the lined by the C-shaped. The C-shaped cartilaginous rings. Cartilaginous rings. Cartilaginous rings. C-shaped cartilaginous rings. The C-shape of the cartilaginous rings always keep the always opens the trachea. Keep the always opens the trachea and prevents the collapse trachea. Prevent collapse the trachea. Keep always opens the trachea. C type of the cartilaginous rings in the windpipe or trachea. Trachea is the trachea behind the larynx part. Extend up to the thoracic. Extend up to the thoracic part, the trachea. Trachea is the windpipe, elongation, tube-like structures. The trachea, the line made up of C type of cartilaginous rings. C type of cartilaginous rings, the trachea keep the always opens and prevent the collapse. The trachea always opens. The inhalation of the air enter into the lungs or respiratory organs. So the trachea, they coming to the next point, bronchi. Coming to the next point, bronchi. So bronchi. So bronchi is the bronchi. Trachea is divide. Trachea is the, this is the trachea. Trachea divide bronchi. Trachea divide bronchi. Two bronchi divide. Trachea extend the thoracic part. Trachea extend the thoracic part. Thoracic part in the trachea, that divides two bronchi. Two bronchi. Two bronchi, see the trachea. This is the trachea. This is the bronchi. This is the bronchi. So trachea, bronchi. So now let's see bronchi. Bronchi is the trachea divide or bifurcate in the bronchis divide. The bronchis divides the bronchioles. Bronchis enter into the bronchi, enter into the each one lungs. Enter the lungs. So enter the lungs, bronchi divides bronchioles. The bronchi is the primary bronchi, secondary bronchi, primary bronchi,
secondary bronchi, next tertiary bronchi. Bronchi divide primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. Tertiary bronchus redivide primary bronchioles, bronchiole, secondary bronchiole, tertiary bronchiole, and terminal bronchiole. So bronchi divide, bronchi enter into the lungs. The bronchi divide primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. The tertiary bronchi redivide primary bronchiole, secondary bronchiole, tertiary bronchiole, the finally terminal bronchiole. So terminal bronchioles, the finally the end of the terminal bronchioles, the end terminal bronchioles, at the end of the terminal bronchioles, alveoli. So alveoli is the bunch of grapes. So the number of the oval shape, round or oval shape or grape-like structures. Grape-like structures, the bunch of grapes is called alveoli. So alveoli. So number of alveoli. So number of alveoli, the alveoli containing the blood capillaries. So blood capillaries exchanges the gases through the alveoli. So exchanges the gases through the alveoli. The alveoli is made up of this is also epithelium cells. So this is the bronchi and bronchioles. Next coming to the 8th point, the bronchioles already, the bronchioles. Next coming to the 9th point, lungs. The respiratory organs, highly developed respiratory organs in human beings. So come across the lungs. Where is the located in lungs? The lungs located in the thoracic cavity. The thoracic cavity above the diaphragm. This is the diaphragm. Above the diaphragm. So the diaphragms divides the thoracic cavity and abdominal cavity. So thoracic cavity up to ribs or rib cage. Behind the part is the abdominal part. So this rib cage is also diaphragm separation of the thoracic cavity and abdominal cavity. So the diaphragm is supporting the lungs. The lungs each one either side by the heart. In the heart, in between the two lungs in the heart in the protections. So heart and lungs protect the rib cage or ribs. So the trachea and divide bronchi, bronchioles, and bronchioles finally they end the alveoli. So alveoli, number of alveoli in each one lungs. Each one lungs located in the lungs. Where is the part located in the lungs? Lungs located in the thoracic cavity. The lungs, two lungs. How many pairs? Only one pair of the lungs. So in the elastic, the spongy type, of the lungs, and red brown colors, so one pair of the lungs is present in the human beings. The lungs outer surface are covered by the two layers. The two layers means two plural. The two plurals means outer layer and inner layers. Outer layer is the parietal layer, inner layer is the visceral layer.
parietal layer and visceral layer. The parietal layer is outer layers and the visceral layers in the inner layers. In between the two layers, empty space is called pulmonary cavity. Pulmonary cavity filled with the pulmonary fluid. Pulmonary cavity filled with the pulmonary fluid. So pulmonary fluid reduces the friction. Any external mechanical injuries. They protect the pulmonary fluid. So each one lungs outer surface in the two pleural membranes. Parietal layer and visceral layers. So pleural membranes is the study of pleural membranes is called pleurology. The study of lungs is called pulmonology. So pulmonology, the study of lungs. The study of lungs is called pulmonology or pleurology. The pleural membranes is called pleurology or pulmonology. Each one lungs, how much weight in each one lungs? 450 grams. 450 grams in each one lungs. The lungs contraction and relaxation. The spongy type, elastic natures, the contract and relaxations. These lungs, the contract and relaxations, they help of the intercostal muscles and the phrenic muscles. They help of the ribs and the rib cage, the thoracic cavity volume increases and decreases depending upon the contract and relaxation of the lungs, the pulmonary. So lungs, each one lungs containing the number of 1.2 or so number of total 7 millions of the alveoli. The alveoli is a bunch of grapes. Each one alveoli is a bunch of grapes. So many number of alveoli they containing the lungs. The exchanges of gases through the alveoli. Inhale, taking the oxygens, inhale, enter into the body, and the carbon dioxide sending out the medium surrounding the mediums is called respirations or breathing. వచ్చేసి రెస్పిరేషన్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ శ్వాసక్రియలో వచ్చేసి ట్రాకియా అంటే ఇక్కడ వాయునాళం. ఈ వాయునాళం అనేటువంటిది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏదైతే ఇక్కడ లారింగ్ స్పాట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ యొక్క లారింగ్స్ కంటే కింది వైపున ఉండేటువంటి భాగాన్ని ట్రాకియా వాయునాళంగా పేర్కొంటారు. ఈ యొక్క వాయునాళం అనేటువంటిది గాలి గొట్టంలాగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క గాలి గొట్టం అనేటువంటిది ఎలా ఏర్పడుతుంది, దేని చేత తయారవుతుంది అంటే ఇక్కడ సి ఆకారంగా ఉండేటువంటి మృదులాస్థి, సి ఆకారం, సి టైప్ ఆఫ్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ అంటే ఇక్కడ సి ఆకారంలో ఉంటున్న మృదులాస్థి పలకాల చేత నిర్మితం అవుతుంది. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా వాయునాళాన్ని ఇక్కడ ఓపెన్గా ఉంచుతాయి. అదే మాదిరిగా కొలాప్స్ కాకుండా వాయునాళం అనేటువంటిది కొలాప్స్ కాకుండా కూడా సి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి మృదులాస్థి పలకాలు అనేటువంటివి కాపాడటం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా వాయునాళం అనేటువంటి ఇక్కడ కిందికి ప్రయాణిస్తుంది. ఎక్కడికి ప్రయాణిస్తుంది అంటే వాయునాళం కిందికి ప్రయాణిస్తుంది. ఎక్కడి వరకు అంటే ఉరకుహరం వరకు ప్రయాణించి 2 శాఖలుగా చీలుతుంది. వాటిని ఇక్కడ బ్రాంకైగా పేర్కొంటారు. ఈ బ్రాంకై కాస్త బ్రాంకియోల్స్గా ఏర్పడతాయి. ఈ బ్రాంకై అనేటువంటిది ప్రాథమిక బ్రాంకైగా, ద్వితీయ బ్రాంకైగా, శ్వాసనాళంగా, తృతీయ శ్వాసనాళంగా ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత తృతీయ శ్వాసనాళం కాస్త మళ్ళీ కాస్త డివైడ్ అయ్యి విభజన చెంది ప్రాథమిక శ్వాసనాళిక, ద్వితీయ శ్వాసనాళిక, తృతీయ శ్వాసనాళిక మరియు ఆ తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ టెర్మినల్ శ్వాసనాళికగా చీలటం జరుగుతుంటుంది. ఈ టెర్మినల్ శ్వాసనాళిక అనుకుంటే ఎక్కడ అంతమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా ఇది వాయు గోణుల చేత, ఈ వాయుగుణులు ఏవైతే ఉంటాయో వాయుగుణుల చేత అంతం కావడం జరుగుతుంది. ఈ వాయుగుణులు దేంట్లో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ ఊపిరితిత్తు నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఊపిరితిత్తులు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మొత్తం కూడా ఈ ఉరకుహరంలో ఒక చేత ఊపిరితిత్తులు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉండటం జరుగుతుంది. మరి ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ బ్రిక్ రెడ్ కలర్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి ముదురు ఎరుపు రంగులో కానీ ఉండడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఊపిరితిత్తు నిర్మాణాలు. ఈ ఊపిరితిత్తు నిర్మాణాలు అనేటువంటివి ఇక్కడ స్పాంజీ లాగా, సో ఇక్కడ దాంతోపాటు ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ అంటే ఇక్కడ సాగేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ఏవైతే మెత్తగా స్పాంజీ లాగా సాగేటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటివి
ఊపిరితిత్తు నిర్మాణాలు అవి శ్వాస అవయవాలుగా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మానవునికి వచ్చేసి. ప్రతి ఒక్క ఊపిరితిత్తుని ఆవరించి ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే మొత్తం కూడా 2 త్వచాలు ఉంటాయి. అవేంటివి అంటే వెలుపల త్వచం మరియు లోపల త్వచం. వెలుపల త్వచాన్ని వచ్చేసి కుడ్య స్తరం అని, లోపల త్వచాన్ని వచ్చేసి అంతరాంగ స్తరంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ 2 స్తరాలకు మధ్యలో వచ్చేసి ఏముంటుంది అంటే ఖాళీ ప్రదేశం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ పుపూస కుహరం అంటారు. ఈ పుపూస కుహరం లోపల పుపూస ద్రవం చేత నింపబడుతుంది. ఈ పుపూస ద్రవం అనుకున్నది ఏం చేస్తుంటే ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఇక్కడ ఘర్షణని తగ్గించడానికి, బాహ్య అగాధాల నుంచి కాపాడడానికి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క ద్రవం అనుకున్నది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతి ఒక్క ఊపిరితిత్తు బరువు తీసుకున్నట్లయితే 450 సుమారుగా 450 గ్రాముల బరువుని కలిగి ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా ప్రతి ఒక్క ఊపిరితిత్తు కూడా మొత్తం కూడా అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి వాయుగోణుల వంటి నిర్మాణాలను కలిగి ఉంటాయి. ద్రాక్ష పండ్ల గుత్తులలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు. ఆ ద్రాక్ష పండ్ల గుత్తులలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలకు మొత్తం కూడా ఒక్కొక్క వాయుగోణి నిర్మాణం కాస్త రక్తకేశ నాళికల చేత నిర్మితమై వాయువుల యొక్క వినిమయం అనేటువంటిది వాటి సమక్షంలోనే జరుగుతుంది. వెనెవర్ అంటే ఎప్పుడైతే గాలి అనేటువంటిది దేహం లోపలికి ప్రవేశిస్తుందో, ప్రవేశించిన తర్వాత వాయుగోణుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాయుగోణుల నుంచి మళ్ళీ రక్తంలోకి వెళ్తుంది. ఆ రక్తంలో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ వాయుగోణుల నుంచి ఊపిరితిత్తులోకి వచ్చిన తర్వాత బయటికి వెలువడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉచ్ఛ్వాసం మరియు నిశ్వాస ప్రక్రియ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటాయి శ్వాసక్రియలో వచ్చేసి. ఇక్కడ వచ్చేసి శ్వాసనాళం తీసుకున్నట్లయితే ఈ శ్వాసనాళంలో వచ్చేసి ఇవన్నీ భాగాలు ఉంటాయి. ఏంటివి? బాహ్య నాసికా రంధ్రాలు, అంతర్నాసిక రంధ్రాలు, నాసికా కుహరము, దాంతోపాటు వచ్చేసి నాసికా కక్ష, నాసికా గ్రసని భాగం, తర్వాత గ్రసని అనుకుని చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ స్వరపేటిక, లారింగ్స్ అంటే స్వరపేటిక నిర్మాణం. ఆ స్వరపేటిక ఏం చేస్తుంటే శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, దాన్ని సౌండ్ బాక్స్ అంటారు. తర్వాత వాయునాళము, తర్వాత వచ్చేసి బ్రాంకై, బ్రాంకియోల్స్, అవి కాస్త ప్రైమరీ, ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ శ్వాసనాళాలుగా విడిపోయి అది ఊపిరితిత్తులో వచ్చేసి అనేక శ్వాసనాళాలు నాళికలుగా చీలి పనిలుగా వాయుగోణుల చేత అంతం కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది వాయునాళం యొక్క ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే రెస్పిరేటరీ అంటే శ్వాస వ్యవస్థలో శ్వాసనాళం దానికి సంబంధించిన ఉండేటువంటి భాగాల గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ సెషన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్.